Let's celebrate Allah, Allah. Thank you. Hi friends, welcome everyone. Bienvenidos todos. We are, we call this retreat United in the Heart. Este retiro lo llamamos Unidos con el Corazón. Because in truth, when we are connected in our heart, we are united. Porque en verdad cuando estamos conectados en el corazón, estamos unidos. And so our work together in this retreat is to keep opening our own heart. Y por eso el trabajo que tenemos ahora es estar abriendo nuestro corazón. Which is its natural state. Lo cual es su estado natural. Yeah. So let's invoke together. We begin. Vamos a comenzar haciendo la invocación todos juntos. And I just want to note that we have friends here with us, and here's Petaluma. Aquí tenemos unos amigos en la parte de atrás, Petaluma en el arpa. And on the other side is Maitreya. Del otro lado aquí tenemos a Maitreya. Playing the drum. And then behind here is Shakti. Aquí atrás Shakti. And my dear friend, Dalia. And my dear friend, Malika. Mi querida amiga Dalia y mi querida amiga Malika. My dear friend, Abraham. Y mi querido amigo Abraham. And I'm Halima.
So, Yo soy Halima and our dear friend Ishtar is translating y nuestra amiga Ishtar está traduciendo from Mexico. de México. Thank you. Gracias. So let's open hearts, come into our breath, the rhythm of our breath. Abramos nuestros corazones y entremos al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Feel ourselves connected to earth. Nos sentimos conectados a la tierra, Grounded, present, enraizadas, presentes, and the wings of our heart reaching out, touching tips with each other. y las alas de nuestro corazón extendiéndose y tocándose unas con las otras, We make one big circle, all together, haciendo un gran círculo todos juntos, reaching all the way across the world to all the places we are. alcanzando a todos los lugares del mundo y de donde estemos. And so we'll start with English. Toward the One, the perfection of love, harmony and beauty, the only being, united with all the illuminated souls, who form the embodiment of the Master, the Spirit of guidance. Malika, in Spanish. Hacia el uno, la perfección del amor, la armonía y la belleza, el ser único, unido a todas las almas iluminadas que forman el cuerpo del Maestro, el Espíritu Guía. I'm going to Ecuador, where our friend Lakshmi is. If you would do it in Quechua. Ñu kaman, pacta pacta kuyay, yanantin sumakay, kay runa tandachikpa tukuy, achik samaykunata, yachachikpa uku tukun, samaymi pushak. And let's go to Russia and our friend Jamila. We'll share in Russian. Thank you. К единому, совершенству любви, гармонии и красоты, единственно сущему, объединяясь со всеми просветленными душами, которые образуют воплощение Мастера, путеводный дух. And we'll go to our friend Aliela, and also in Russia, but we'll share in Hebrew, one of her native languages. לאחד, השלמות של אהבה תפארת ויופי, ליחיד, המאחד בתוכו את כל הנשמות הנאורות, המייצרות את התגלמות האומן, הרוח הקודש. Thank you. So we'll see, is our friend Jerry here from Czech Republic? Yes? Okay, excellent. Now I can. Hello, everybody. Hello. K jedinému, k dokonalosti lásky, harmonie a krásy. K jedinému bytí spojenému se všemi osvícenými bytostmi, které tvoří vtělení ducha, jenž vede. Thank you. And how about our friend Zalice from Brazil. Brazil? Are you here? Em direção ao uno, a perfeição de amor, harmonia e beleza. Um ser único, unido com todas as almas iluminadas que formam a incorporação do Mestre, o Espírito de guiança.
Jahuvati Petei, Borai Ruporã, Juyahu Amporã, ah, 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 Ampetei, Ojuyapuva, Esacapavandi, Tendotai, Boessacaha, Tendotam, Porã, How about our friend Prem in New Zealand? Are you here? Yes. Woohoo. E mihi ana, kitai ko tahi tangapure, ka wea hoki te tina tamata o te aroha o te whakaaratahi me te atahua. Kāri hei tangata, ka atu I aia. E whakakautai te ki ngā wairua tūrama katoa. Ko rata nei ti whakatinanatanga o rata ko whetu rangitia o Tanaka Arataki. Thank you. So just can feel ourselves one big circle crossing the oceans and the rivers and the mountains, connecting with each other. Nos podemos sentir como un gran círculo que gira y que cruza alrededor de los mares y de todas las montañas. And so coming back to here, we'd like to ask Alie to come on the screen. Y regresando aquí, le vamos a pedir a Alié que venga a la pantalla. Some of our beloved children. Yeah. Con estos hermosos, amados niños. There we go. So this is, we do this for now, for remembering our ancestors, and for the future. We're holding space for all time. And so Alie is going to do it with the kids in sign language as we do it in English. And we invite everybody to do a beautiful body prayer. Vamos a hacer esto para recordar a nuestros ancestros y vamos a hacer esto con los niños y los invitamos a todos a que hagamos este rezo con el cuerpo. Okay, so we use our hands. Usamos nuestras manos. Okay, so we'll say the words in English. You can say them in your own language. Vamos a decir las palabras en inglés y ustedes las dicen en su propio idioma. And we'll do it slowly. Y lo haremos despacio. Okay, all right. Toward the one, the perfection of love, harmony, and beauty. The only being united with all the illuminated souls who form the embodiment of the Master, the Spirit of guidance. We'll do it one more time, again. Toward the one, the perfection of love, harmony, and beauty. The only being united with all
the illuminated souls who form the embodiment of the Master, the Spirit of guidance. Thank you. Okay, let's all together say the Bismillah. Bismillah, Rahman, Rahim. So many languages, Muchos idiomas, muchos. many countries, Y muchos países. and we are many people, Y somos mucha gente. but we are one life, Pero somos una vida. we are one heart, Y somos un corazón. and we are one breath. Y somos una sola respiración. So focus on the one breath that is breathing all of us. Enfoquémonos en esa respiración de todos nosotros. We're going to tune ourselves to all of the elements Vamos a sintonizarnos con todos los elementos which together form the one life. que juntos forman esa vida única. And we are invoking healing for each of the elements. Y vamos a invocar sanación para cada uno de los elementos. So we begin breathing in through the nose and out the nose. Y vamos a comenzar inhalando y exhalando por la nariz, Invoking healing for the earth element of our nature. invocando la cualidad sanadora de la tierra, Our bones, nuestros huesos, the structure of our being, la estructura de nuestro ser, are being grounded. donde estamos enraizados. And we can put a phrase of healing on the in-breath, Ya Shafi, Y ponemos una frase de sanación, Ya Shafi, al inhalar, and on the out-breath, Ya Kafi, the remedy. y al exhalar, Ya Kafi, que es el remedio. Next breath, breathing in through the nose and out through the mouth. La siguiente respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, Invoking healing for the water of our precious planet. invocando la sanación para el agua de nuestro planeta precioso, Which includes our blood and all the fluids in the body that heal. y que incluye a nuestra sangre y a todos nuestros líquidos dentro de nuestro cuerpo, And our tears and the rain and the rivers. y nuestras lágrimas y la lluvia y los ríos, One body of water. un cuerpo de agua.
Next breath in through the nose, in through the mouth, out through the nose. Ahora respiramos inhalando por la boca y exhalando por la nariz, Invoking healing for the fire element of our nature. invocando la sanación al fuego, al elemento fuego de nuestra naturaleza. This is the alchemy of our transformation. Esta es la alquimia de nuestra transformación. We tune to the element of change. Nos sintonizamos al elemento del cambio, The way we are changing to become beings of light. la manera en la que vamos cambiando para transformarnos en seres de luz. We can put the sun in our heart. Ponemos el sol en nuestro corazón Feel the fire of that alchemy. y sentimos el fuego de esa alquimia. Next breath in through the mouth, out through the mouth. Ahora respiramos inhalando y exhalando por la boca. A refined breath. Una respiración sutil, Invoking healing for the air element of our nature. invocando sanación al elemento aire de nuestra naturaleza, The wings of our heart. las alas de nuestro corazón, Our capacity to be lifted up, to be raised up spiritually. nuestra capacidad de poder ser levantados y elevarnos espiritualmente, Drawn upward by our ideals. llevados por nuestros ideales. And the last breath of this cycle, the ether breath. La última respiración del ciclo es el elemento éter. We're breathing through the nose and the mouth and the skin of the whole body, but without any motion. Respiramos por la nariz, por la boca y por nuestra piel de todo el cuerpo sin tener casi movimiento. It's an inward breath, Es una respiración interior, invoking healing for the inner life, for our atmosphere, invocando sanación para nuestra vida interior, para la atmósfera, our aura. nuestra aura. And we can seal our practice with the prayer Nayas from Pura Murshid Hazrat Inayat Khan. We'll go around the world with the prayer. We'll start in Ecuador, ask Lakshmi to offer it. Then we'll go to Russia and Aliella will share it, and then we'll say it in English here. Vamos a sellar nuestra práctica con el rezo
de Nayas, de Hazrat Inayat Khan, y vamos a comenzar en Ecuador, en español, y vamos a ir todo alrededor. Amado Dios, Todopoderoso, a través de los rayos del sol, a través de las ondas del aire, a través de la vida que todo lo impregna en el espacio, purifícanos, revivifícanos. Te pedimos que sanes nuestros cuerpos, corazones y almas. Amén. To Russia, Возлюбленный Господь, всемогущий Бог, лучами солнца, волнами воздуха, всепроникающий в пространстве жизнью, очисти и оживи нас, и мы молим, исцели наши тела, сердца и души. and in English. Beloved Lord, Almighty God, through the rays of the sun, through the waves of the air, through the all-pervading life in space, purify and revivify us, and we pray, heal our bodies, hearts, and souls. Amen. So we're inviting our friend Maitreya here. Aquí invitamos a nuestro amigo Maitreya. Hello. Hola. I could have said that. Hola. So we'll call on and rekindle right now 3 beautiful aspects of Allah. Vamos a decir 3 hermosos aspectos de Alá. We'll sing Subhanallah, Vamos a cantar Subhanallah, taking the purity that we just entered from our breathing, tomando esa pureza en la que acabamos de entrar a través de nuestra respiración, letting whatever we don't need to wash away. y dejando que cualquier cosa que no necesitemos se vaya lavando. And then we'll sing Alhamdulillah. Después cantaremos Alhamdulillah. We'll rise up with that fire, praising the beloved. Vamos a elevarnos con ese fuego, alabando al amado. And we'll sing Astaghfirullah. Después cantaremos Astaghfirullah. We already invoked that very well. Y eso lo hemos invocado muy bien. But to open the doors of forgiveness every moment. Para abrir las puertas del perdón en todo momento. So like this. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Astaghfirullah, Alhamdulillah, 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 Astaghfirullah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah,
breathing in whatever is here. Respirando cualquier cosa que esté aquí. Swimming in the purity of Allah. Nadando en la pureza de Allah. Being raised up in the praise of Allah. Siendo elevados rezando a Allah. Ever flowing in the forgiveness of Allah. Flotando en el perdón de Allah. Yay. I want to share at the beginning of our time together a few words from Pir Murshid Hazrat Inayat Khan. Quiero compartir aquí en el principio de estar con ustedes unas palabras de Hazrat Inayat Khan. It's beautiful to hear the words of beloveds who love us so much. Es hermoso escuchar las palabras de alguien que nos ama tanto Who are guiding us right now. y que nos está guiando ahora mismo. So Inayat Khan shared that our sacred task is to awaken among those around us Hazrat Inayat Khan dijo que uno de nuestros trabajos es despertar alrededor de los que con quienes estamos and among those whom we can reach. y entre los que no podemos alcanzar. The spirit of tolerance. El espíritu de la tolerancia. And to make human beings understand people of different nations, races, and communities. Y para poder comprender a las personas de otras creencias. I'm skipping around a little. Ando brincando un poquito aquí. And that our most sacred duty is to work for one another. Y que nuestra labor más sagrada es el trabajar los unos para los otros. In one another's interests. Para cumplir los deseos y los intereses de los otros. And to consider that as the service to God. Y considerar eso como un servicio hacia Dios. Another theme in the Sufi message is to bring about in the world the realization of the divinity of the human soul. Y otro de los temas en el mensaje sufi es la realización del alma humana. And that we are to create the realization of the divine spark in every soul. Y que estamos para tener la realización de la chispa divina en cada una de las cosas que hay. Beautiful tasks. Unas labores muy hermosas. They may seem challenging, but I think that not doing that is more challenging. Tal vez parece como un reto, pero yo creo que el no hacerlas, eso es lo que sí es un reto. Living without tolerance, living without understanding are much more challenging. El vivir sin tener tolerancia o sin tener entendimiento se me hace que es mucho más un reto. To only work for one's own interest will not lead to what you truly desire. Porque cuando tratamos y hacemos cosas por nuestros propios intereses, eso no llega a nada. So Inayat goes on, and here's something that is so beautiful. Y aquí Inayat sigue adelante y hay algo que encontré que es muy hermoso. It is the love stream from the heart which always does the work of the path. Can you repeat that again? I'd be happy to. It is the love stream from the heart which always does the work of the path. Es el fluir del corazón lo que siempre hace el trabajo del corazón, el camino. So friends, there we have it. Entonces así, amigos, allá lo tenemos con eso. That's the key to our task. Y esa es la llave para nuestra labor.
entering the love stream. entrando a ese flujo del amor. Inayat teaches us that there are many intoxications on the path. Inayat nos dice y nos enseña que hay muchas intoxicaciones dentro del camino, Many distractions and side trips. muchas distracciones y también muchos caminos que se desvían. We also know we have many allies that help us along our path. Pero ahora sabemos que tenemos muchos aliados que nos ayudan dentro de este camino. We have practices that really work. Tenemos prácticas que en verdad funcionan. Our breath, our steady breath is always with us. Nuestra respiración constante siempre está con nosotros. Our community is surrounding us. La comunidad que nos rodea And the love stream is always flowing. y ese flujo del amor que es constante. So inshallah, we'll unite in the heart. Entonces, inshallah, vamos a estar unidos en el corazón We'll let this love flow through us. y vamos a dejar que el amor fluya entre nosotros. And we'll do the work of this path. Y así vamos a hacer el trabajo de este camino. Ameen. Amén. Malika is going to take us there. Let's go. Malika nos va a llevar a este lugar. Vamos. Inshallah. Inshallah. Continuando con la intención de seguir en el fluido del amor. With this intention of continuing with the flow of the heart, Quisiera que entráramos en estos otros hermosos aspectos de la divinidad. I would like to enter to these other aspects of divinity. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, que vienen de la matriz del amor. que vienen, they come from the vessel of love, the womb of love. Sí. Ya Rahman es el vientre del amor, el vientre solar del amor, es la energía solar. Ya Rahman is the solar womb, Y es aquel vientre en el que estamos inmersos todos nosotros, todo lo que existe. and is that womb that we are all immersed. Everything that exists is within. Y nosotros somos su propósito. And we are its purpose. Y al mismo tiempo, nosotros somos pequeñas matrices, pequeños vientres. And at the same time, we are small wombs. Y algo divino se gesta dentro de nosotros. And something divine is growing inside of us Para encarnar ese amor divino, esa corriente de amor. to bring and incarnate that divine current of love. Vamos a practicar Ya Rahman, Ya Rahim en un canto. We're going to practice Ya Rahman, Ya Rahim in a chant. Just start breathing. Comencemos a respirar juntos, juntas. Con este Bismillah estamos invocando la sanación del sufrimiento, del dolor del mundo. With this Bismillah, we're invocating the healing of the suffering of the world. Let's put our intention
attention in that. Pongamos nuestra intención en ello mientras lo cantamos. While we sing it. Breathing together, respirando. Unity, unidad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Breathing, respirando. Let's go to gallery view if you are not there. Vamos a galería. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah, Allah, sending healing to the world. Sending healing to our relationships, to our beloveds.
Amén. Can you go back on to... Thank you. So I took a short walk in my garden. Tomé una caminata ahí en el jardín. It was a pretty short walk. Beautiful zucchini. Y aquí tengo Squash. una calabacita lavada. Ah, no, una calabaza. Beautiful bean. Aquí unos frijoles, ejotes. Tomatoes. Tomates, All different. todos diferentes. Full of seeds. Aquí lleno de semillas. Dill. Whoops. More seeds. Más semillas, Carefully held in the protection of these little pods. que están muy cuidadosamente protegidas en estas vainitas. More seeds. Más semillas. See here, future seeds ripening. Aquí semillas que se están madurando del And here futuro. too, more seeds ripening. Ahí también ya están madurando, Beautiful. Making hermosas. and fragrance. Su fragancia. More herbs making seeds. Más hierbas semillando. And then seeds that are still to be planted. Y estas otras semillas que esperan ser plantadas. See? And this one are related. Y están relacionadas. Estas dos. This one becomes this one. Ah, la chiquita se transforma en la otra. And then this one is pregnant Y esta grande está embarazada with future ones. con futuros bebés, futuras semillas. So I bring them to our garden because it is each of us also started as a seed. Las traigo del jardín porque también todos nosotros comenzamos como una semilla. And now we're big, you know. Y ahora We're growing. ya crecimos o estamos creciendo. And we're becoming who we are, you know. Y estamos transformándonos en quien somos ahora. I don't know if this seed knows that it will become this. Yo no sé si esta semilla sabe que se va a convertir en esta otra vaina. It's one of the mysteries, Es uno de los misterios, is that we don't always know what we're becoming. porque no siempre sabemos en qué nos vamos a convertir. So I have an invitation to each of you, to all of us. Les quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes, a todos nosotros, And that's to look inside yourself
Y eso es el mirar dentro de nosotros and feel something inside of you that is growing that you want to nurture. y sentir si hay algo que está creciendo de nosotros y que queremos nutrirlo. Something that's really core to your being, central to your being. Algo que sea central para ti, para tu ser. And think of it as a seed. Y piensa en eso como una semilla. Some part of yourself that is holds something essential of your own being. Una parte de ti que guarda algo esencial de tu ser That you are nurturing. y que tú lo estás nutriendo. And just breathe into that place inside yourself that holds this preciousness. Y solo respira en esa parte tuya que está guardando esa cosa preciosa. And let yourself feel what it is that you're growing inside yourself. Y deja que puedas sentir qué es eso que está creciendo dentro de ti. And maybe it's something you know well, and maybe it's still a mystery. Y tal vez es algo que ya conoces muy bien o que todavía es un misterio. But it is precious. Pero que es precioso. So just open this place inside yourself with your breath, feeling this place inside yourself. Pues vamos a abrir ese espacio dentro de nosotros, sintiéndolo. What are you growing inside yourself? ¿Qué es lo que estás haciendo crecer dentro de ti? You might even think, if I could not fail, that this seed is going to live and flourish. Y tal vez puedes pensar, no sé si voy a fallar en esto que está creciendo. So just really, you might even put your hand right on your heart. Te invitamos holding a... that place. Te invitamos a poner las manos en tu corazón, tomando ese lugar. And just holding that for a moment. You could open your eyes again if your eyes were closed. Y volviendo a abrir los ojos otra vez. And I He's the gardener. Se cayó el jardinero. One of the great seeds is how we are connecting with each other around the world. Una de esas semillas es el cómo estamos conectando con los demás en el mundo. The way we have, even in this very gathering of retreat, Aún en esta misma reunión, en este retiro, we have
people from 14 different countries. Tenemos gente de 14 países diferentes, I think 5 continents. creo que de 5 continentes. And we all carry our seed of becoming. Y todos nosotros guardamos esa semilla, la cargamos, la semilla de el que nos vamos a convertir. So we're going to have an adventure together, an experiment. Pues ahora vamos a tener una aventura juntos, un experimento. It's an experiment because we speak many different languages. Es un experimento porque hablamos distintas lenguas. I think there are 50 of us for whom Spanish is a primary language. Parece que hay como 50 personas en las que el español es su lengua principal. And I think there are 17 of us for whom Russian is a primary language. Y como 17 de nosotros en los que el ruso es su lengua madre. And there are many of us who speak other languages. Y muchos de nosotros que hablamos otros idiomas. And many of us that speak English as a primary language. Y otros más donde el inglés es la lengua madre. So this adventure we're going to have is that we're going to meet in small groups. Pues entonces esta aventura que vamos a hacer es que nos vamos a reunir en grupos pequeños. And they will be randomly assigned by the magic of Zoom. Y aparte se van a reunir al azar por la magia del Zoom. And so there may be people who speak many different languages in the same group. Y tal vez hay alguien que habla muchos idiomas en ese grupito. But we do know one thing. Lo único que sí sabemos es una cosa. That the language of the heart includes everyone. Que el lenguaje del corazón incluye a todos. And our capacity to listen and feel the language of the heart is universal language. Y nuestra capacidad de escuchar y de sentir el lenguaje del corazón es universal. So, in a moment when our beloved Zoom host Rahima organizes us into groups, entonces ahora en cuanto Rahima nos organiza en grupos, and in a moment, en un momento, I ask that we each have a chance to say 3 things in the group in our own language. Lo que queremos es que cada uno pueda ser capaz de decir 3 cosas en su propio idioma. We say our name, que es el nombre, and also where we are from, de dónde somos, and where we are from, and what seeds are we growing with this gift of our y life. cuáles son las semillas que estamos creciendo en este regalo de la vida. Speak in your own native language. Y habla en tu propio idioma. Although it may be that in some groups, some people can help each other out. You will help each other out in understanding. Y también se vale que puedan ayudar a otros a que entiendan los que no parezca que entiendan. So we'll have 12 minutes for each group. Vamos a tener 12 minutos para cada grupo. And try to make it so everybody has a chance to speak. Y traten de que cada persona tenga la oportunidad de hablar.
because there's a good number of us to do the practice, porque but somos everyone else will be joined. y luego de- nos vamos a juntar. Have a beautiful adventure together, please. And then we'll come back, right? Que tengan una gran aventura y luego vamos a volvernos a reunir Then we will come back together all in one big circle. Like a big garden. como un gran jardín. Okay. Thank you, Rahima. Gracias, Rahima. Thank you. Welcome. So this is our friend Petaluma, who kind of will continue to take us for a walk in our garden. Aquí nuestra amiga Petaluma nos va a continuar el viaje en el jardín. Yes, so the next song, prayer we'll sing La siguiente canción o rezo que vamos a rezar is about seeds. es acerca de las semillas. And we will sing 3 of the beautiful names of Allah. Vamos a cantar 3 de los nombres hermosos de Alá. And the first one is Yabatin. Y el primero es Yabatín. Yabatin is that which is hidden. Y Yabatín es eso que está escondido. So it's, under the ground, it's protected, it's hidden, nobody else can see it yet. Entonces está debajo de la tierra, está protegido, nadie de alrededor todavía lo puede ver It's being nourished. y se está nutriendo. And then the second name we'll sing is Yamubdi. Y el segundo que vamos a cantar es Yamubdi. Yamubdi is the initiator. Y Yamubdi es quien inicia. So it's that inexplicable, mysterious force that tells the little seed, okay, now. Es esa fuerza misteriosa que inicia esa semilla. And it tells it just somehow, okay, pop. Es eso que hace que de alguna manera se abra. And the third name that we will sing is Yazahir. Y el tercer nombre que cantaremos es Yazahir. And that is the expressed. Y eso es lo que ya se expresa, lo expresado. So it's not hidden anymore. Now it's growing, it's sprouting, it's pushing out leaves and vines, and it's visible. Y ahora ya no hay nada que esté escondido, sino que está creciendo, se está semillando, está floreciendo y saliendo al exterior. So those are the 3 names that we will sing. Y esos son los tres nombres que vamos a cantar. And I believe there may be available lyrics to put in the chat. Creo que se pueden poner sorry, they la won't letra, pero no sabe. Creo que no. Sorry. Okay. So we will also sing some lyrics in English, and then sing the same thing. They mean the same thing in Spanish. Primero lo vamos a cantar en inglés y luego español. So maybe let's sing. Well, I'll sing them to you instead of just saying them. Ajá, primero se los voy a cantar. So in English, it's there's a seed in the dark of my heart. And so it goes,
There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it searches for you. So that's the first time. There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it searches for you. And I will say this in Spanish too. I mean, sorry, like after the English. Well, yeah, you can say that. Lo va a decir en inglés y eso mismito lo va a decir ella en español. And then, there's a seed in the dark of my heart, and it grows and it reaches for you. So that's the second line. There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it reaches for you. And en español, hay una semilla en mi corazón y crece y te busca. Hay una semilla en mi corazón y crece y te alcanza. So, that's the Spanish. Esa es la parte de en español. And then I will also, I'm going to go back. So that's actually the second part. Esa es la segunda parte. And the first part is the wazifa part, and I will sing that now. Ahora voy a cantar la wasifa, que es la primera parte. Pues, Ya Batin Allah, Ya Mubdi Allah, Ya Zahir Allah, Ya Batin Allah, Ya Mubdi Allah, Ya Zahir Allah. I'll do it again. Ya Batin Allah, Ya Mubdi Allah, Ya Zahir Allah, Ya Batin Allah, Ya Mubdi Allah, Ya Zahir Allah. Yeah, and then we do the second part. We'll do, there's a seed in the dark of my heart, and it grows and it searches for you. Thank you. There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it reaches for you. We'll do that again. There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it searches for you. There's a seed in the dark of my heart, and it grows and it reaches for you. En español. Hay una semilla en mi corazón y crece y te busca. Hay una semilla en mi corazón y crece y te alcanza. Otra vez, hay una semilla en mi corazón y crece y te busca. Hay una semilla en mi corazón y crece y te alcanza. Okay, third part. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Again, otra vez. La ilaha illallah, la ilaha
There's
in the garden together. Estamos en este jardín juntos. Thank you, Petaluma. Gracias, Petaluma. You know, a year ago, we did this camp, or a similar camp. El año pasado hicimos este mismo campamento And Petaluma was here, y Petaluma estaba aquí and she had a dream during the retreat. y tuvo un sueño dentro de ese retiro And it was this chant that we just did. y fue este canto que acabamos de hacer. It's true. It's true, she says. Y es verdad, ella dice, sí. So, you know, we want to keep our ears open so we really hear the gorgeousness and beauty that lives inside each of us to come forth. Queremos mantener los oídos abiertos para poder escuchar todas las maravillas que hay dentro de nosotros. Hi, Abraham. Hi, Halima. We are so grateful for being able to be part of such a big family. Estamos muy agradecidos de ser parte de esta gran familia. Halima and I have been very fortunate in recent years that we have been able to travel a lot with the dances. Nosotros, Halima y yo hemos tenido la oportunidad de poder viajar mucho a diferentes lugares con las danzas. And so this year, when travel was not possible, Y este año, como muchos de los viajes no fueron posibles, we had to learn a whole new language of connection. tuvimos que aprender todo un nuevo lenguaje para conectarnos. But this Zoom thing has been very, very beautiful. Pero de hecho este Zoom ha sido bastante hermoso. Because we really are connected in the heart. Porque en verdad sí estamos conectados en el corazón. And if we're in a room together, that's great. Y si estamos en un grupo juntos, está bien. I'm very grateful to be in a room with the beautiful people here. Estoy muy contento de estar en un cuarto con todos ustedes. First time in a long time. Yeah. Por primera vez en mucho tiempo. But really we are, the lesson here, the teaching is that we are united in the heart. Aquí la lección o la enseñanza es que en verdad estamos unidos en el corazón. Whether we are in New Zealand or in the Czech Republic. Or Brazil. Ya sea que estamos en Brasil o en Nueva Zelanda o en la República Checa. Colombia or Mexico. O Colombia o México. We are connected in the heart. Estamos conectados en el corazón. That's a deep teaching. Y eso es una enseñanza maestra. You know, it's an expression of the same teaching that is said. Es una expresión de la misma enseñanza que dice. It says that the bond of the heart is not dependent between a teacher and a student is not dependent on either one of them being in the body. Que aquí la unión con el estudiante no depende de nada del cuerpo. Look at how the bond of Murshid Sam's blessing of our lineage stream lives 50 years after he's had a body. Si nos fijamos cómo esa unión que tenemos con Murshid Sam después de 50 años y eso que ya no tiene cuerpo. That's because the heart is not limited by time or space. Es porque el corazón no está limitado al tiempo o al espacio. The heart is free and universal. El corazón es libre y universal. Okay. So these are words from Murshid Sam. Estas son palabras de Murshid Sam. He says, "We are here to complete our humanity
Estamos aquí para completar nuestra humanidad, not to avoid it. no para evitarla. We are here to complete our humanity. Estamos aquí para completar nuestra humanidad. Therefore, we must hold before ourselves the idea of the holiness of humanity. Por lo tanto, debemos decirnos a nosotros lo que es la santidad de la humanidad And the sacredness of the body. y todo lo que es sagrado del cuerpo. This one. Mm. Mm. This one. This one. This one. Este y este. I'll keep going. This one. Y también este. This one. And this one, which brings delicious tea. Y todos estos, con este se hace un té delicioso. It's a beautiful body that we have, Y es un cuerpo hermoso el que tenemos. and it's ours to take care of. Y nosotros somos los responsables para cuidarlo. Yeah. So he says, therefore we must hold before us the idea of the holiness of humanity. Mm. Por lo tanto, debemos de guardar en nosotros esa idea de lo que es santo, sagrado en la humanidad And the sacredness of the body. y todo lo sagrado del cuerpo. Then he says, institutions, themes, forms, and ideas are inferior. Instituciones, temas y Formas. cosas y formas And son ideas. inferiores e ideas Yeah. son inferiores. For humanity was created by God, Porque la humanidad fue creada por Dios and these things were made by humanity. y estas cosas fueron creadas por los humanos. As humanity grows in understanding, in consideration, and in compassion, Según la humanidad va spiritual creciendo, art will unfold. según la humanidad va creciendo en comprensión, Compassion, compasión, spiritual art will unfold. el arte espiritual va a ir desarrollándose. But humanity's heart awakening must come first. Pero el despertar del corazón humano es lo que debe de despertar primero. Yeah. So that's what we're doing together. Y eso es lo que estamos haciendo aquí juntos. Is to remind each other, to remember this birthright of a awakened heart. Estamos recordándonos unos a los otros y además recordando ese despertar. So, okay, good. So if everybody would go on gallery view so we can see Si each todos other. pueden poner la parte de galería para que nos podamos ver todos. And we're going to just hold each other in the light of our presence right now. Y vamos a tomarnos en la luz de nuestra presencia ahora. It's good to see you all. Y nos da tanto gusto verlos a todos. Yeah. Abraham is switching his guitar. Ahorita que Abraham cambie de So guitarra, there's a lot of power when we gather together. pues aquí hay mucho, es muy There's a lot of poderoso. power when we gather together.
Ujú. Hay mucho poder que se siente And, cuando todos nos juntamos. we create a circle of positive energy. Y estamos creando un círculo de energía positiva, A radiant circle. un círculo radiante. I say, when two or more gather in my name, Se dice que cuando uno, dos o más se juntan en mi nombre, yeah. So we're gonna do this beautiful practice that we learned from our friend Maitreya. vamos a hacer esta bella práctica que aprendimos de nuestro amigo Maitreya. Yeah. And it has this beautiful phrase, Assalamu alaikum, in it. Y que tiene esta frase tan linda, la de Assalamu alaikum, Peace be with you. que la paz esté contigo. So we're going to greet each other in peace. Entonces vamos a saludar a los demás, a cada uno, en paz. So Maitreya, come and help me. Just come on. Maitreya, ven, acércate a ayudarnos. Ven. You don't need help, it's in your heart. I know, but come on anyway. Dice, no lo necesitas de mi ayuda porque está en tu corazón. All right. So we're going to greet each other. Well, we're going to, what's the note? Entonces nos vamos a saludar. We're going to greet each other heart to heart, seeing each other. So we're greeting each other with peace. We're going, Assalamu alaikum. And then you can move to another person, right? Assalamu alaikum. And then another person. Oh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And we return into the place of our own heart. But let's do that part again. Let's practice it one more time. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And then we're going to just join hands like the wings of our heart, opening our hands to all the beings that we love, all each other connected. And we're going to just feel ourselves just holding this truth that there is nothing except this oneness that connects all of us and excludes nothing. Interconnected nature. La ilaha illallah. So, and that part goes like, down. La ilaha. There we go. Illallah. Like we're a boat together. La ilaha illallah. Again. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Greeting
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Again. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Again. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Again. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The zikr. La ilaha illallah. La The zikr again. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Zikr. La ilaha illallah. La And on the breath, Assalamu alaikum, sending peace to all our family, just all those people who are close to you. Send peace. Put peace on your breath. Peace and love are connected. Breathe in love, breathe out love. Peace to our beloveds. And expand that peace to our whole community. Expand. Assalamu alaikum. And wider peace. Keep expanding that sense of peace. Expanding your breath wide. Your heart wide. Across the oceans.
big peace right back into your own heart. Put your hands over your own heart. Amen, 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 amen. You know the beautiful prayer that says, and may it begin with me. You know, may peace begin with me. Si saben de esta oración que dice que la paz comience conmigo primero. It's actually really big work, you know, to keep returning to that place. Yeah. Thank you so much for being in the circle, because it would be very lonely if we were doing this by ourselves. Muchas gracias por estar en el círculo, porque estaremos muy solos de hacerlo nosotros nada más. Our circle is going to gather again in 4 hours. Este círculo se va a volver a reunir dentro de 4 horas. I know that some of our beloveds in Russia will probably be sleeping at that time. Tal vez algunos de los amados de Rusia van a estar durmiendo para entonces. But actually, the recordings of tonight's session will be made available to you, and there's a recording link that maybe Rahima can post for our friends from Russia, so you can catch up and be with us. Can you do that, right? Pero vamos a tener que Rahima les mande el link de las grabaciones. I've already So posted it. Thank you. We wish you peace in the heart Les deseamos paz en el corazón and a beautiful 4 hours, y unas hermosas 4 horas, one breath at a time. una respiración a la vez. And we look forward to gathering again. So, you know, every session will open, the Zoom room will open 10 minutes early. Yeah, with live music. Cada vez el Zoom lo vamos a abrir 10 minutos antes con música en vivo. And we're very lucky to have the spectacular musicians here. Y tenemos mucha suerte de tener músicos espectaculares con nosotros. Come early to settle in and tune yourself. Entonces lleguen temprano para que se puedan sintonizar. You know, I'll tell a very short story because we're at the end, but Anayat Khan was a great musician. Como saben, Hazrat Inayat Khan era un muy buen músico. And he played an instrument with many strings. Y tocó un instrumento con muchas cuerdas. Vina. A vina. La vina. And when he came to the West, to New York, Y cuando vino a Estados Unidos, a Nueva York, he first came as a musician. primero llegó como músico. And the Western world was not educated around this kind of music. Y el mundo de Occidente no estaba como educado a escuchar este tipo de música. But many people came to hear him. Y mucha gente llegó a escucharlo. And he tuned his instrument. Y lo primero que hacía era estar afinando su instrumento. And it has many strings. Y como tiene muchas cuerdas, And it took a while. le tomaba un buen rato. And when he finished, Y cuando él ya acababa, everybody clapped, mucha gente aplaudía, thinking the concert was finished. creyendo que ya había acabado el concierto. Just to say, this tuning of our hearts is so important. Esto para decir que pues el afinar nuestro corazón es muy importante. And this was the work. He gave up his music, kind of, professionally. Y ese es el tipo de trabajo que puede decir que lo cambió So that we could
instead to work with tuning the human heart. para que en lugar de eso pudiera él enseñar cómo sintonizarnos y afinar nuestro corazón. So here we go. Así que ahí vamos. This is where we will continue. Let's sing May All Beings. Yeah. But let's start in Russia, maybe. Okay. So we're going to dedicate. Vamos a hacer la dedicación. And we'll do it first in Russian with Aliela. Primero en ruso con Aliela. Then in Ecuador with Lakshmi, and then Luego here. Ecuador. Okay, then here. Okay? Да будут счастливы все, да будут все блаженны. Que todos los seres estén bien, que todos sean felices. May all beings be well. May all beings be happy. Peace. Peace. So, hasta pronto. Thank you so much for a beautiful translation, Ishtar, and thank you, Jamila, for translating into Russian. And if you'd like to unmute and say, fare thee well, you're very welcome to do that. Thank you. We'll see you later. Gracias. Gracias. Please, I love seeing your face for a second. Where are you?